ሰላም ዌልካም ቱ ቶኒ ቶክስ። እንኳን ወደ ቶኒ ቶክስ መጣችሁ። ወይም ለማታውቁኝ ቶኒ ይባላለሁ ወይም ተመስገን ይባላለሁ። ዲስ ኢዝ አ ሶሎ ፖድካስት። የዛሬ ቶፒካችን ኤፒሶድ 2 ዌልካም ቱ ኤፒሶድ 2 የዛሬ ቶፒካችን ሃይ ስኩል ኦር ዩኒቨርሲቲ ነው። ሐሳቦቹ ወደ ቶፒኮች ወደ ሜን ቶፒክ ሌትስ አስክ ዩ ሌት ሚ አስክ ዩ ዲስ ኩዌስችን። ሶ ሃይ ስኩል ላይ ያላችሁ ወይም ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ when did you realize that you don't know anything? Like high school ላይ in the process of high school ላይ ያላችሁ ነው oh damn I don't know anything ያላችሁት ወይስ more university ላይ ነው I don't know anything? ምክንያቱም I think if you guys saw the last episode ካላያችሁት ገብታችሁ ቼክ አድርጉት. When we talk about being young and confused, it's just ምንድነው when we like I said last time ልጅ እያለን ወይም we think like 16 or 17 እያለን we think we know everything ብለናል። እንደዛ ስንል ያ ኤጅ ደግሞ ሞስትሊ ምን ሃይ ስኩል ላይ ነው። so I think high school starts when you are 15 right? አስጠኛ ክፍል ነው high school start የሚያደርገው right? so ከዛ ጀምሮ ያላችሁ ላይፍ ነው የምናወራው basically. I'm telling you mine. I hope you guys know ከኔ ጋር ማች ሊያደርግ ይችላል I don't know ሊያደርግም ይችላል. everybody has their own እንትን ወይ ግን so high school when you know feeling like እንዴት ነው is a mixed feeling ነው ያለው high school ምክንያቱም you think you know everything like I said last time when especially እኔ በኤጅ ነው ያየሁት ግን in high school especially you see social media ብዙ አይነት ነገሮች ታያለ ሌላ ብዙ አይነት ነገሮች ታያለ social media ላይ you think people የሚሰማውን ታረጋለ mostly ግን social media ነው influence የሚያደርገው high school ላይ ያለ so feeling smart ይኖራል like oh I feel smart being actually smart እና feeling smart የተለያየ ነው እና feeling smart አለ feeling smart ሲሆን like you going to feel like smart የተሰማን ይመስለናል በትንሽ እውቀታችን because we know everything ብለን ስለምናስብ ማለት ነው አሁን እኔ በኔ በኩል like I said last time ድጋሚ I think I thought I know everything በቃ ብዙ ነገር ማቅ ነው መሰለኝ ግን I didn't know shit like ብዙም ነገር አላውቅም like literally ምክንያቱም reality hits ያደርጋቸዋል high school ላይ ያለ እንዴት ነው ሩቲን የሆነ ህይወት ነው ጠዋት ትነሳለህ የተጻፈ ነው ህይወቱ በቃ የተጻፈ ነው ትነሳለህ ትሄዳለህ ክላስ ትገባለህ ከዛ ደግሞ አፕግሬድ ታደርጋለህ ክላስ እያልክ ስለምትሄድ is just the same way ስለሆነ already ታውቀዋል okay I'm about to be 10ኛ ክፍል I'm about to be 11ኛ ክፍል እንደዚህ እያልክ ስትሄድ ይሄ ነገር ሩቲን ስለሚሆን you don't know like you feel like ምንም አይነት watching your shoulder ነገር የለም so የሃይ ስኩል ፊሊንግ ይሄ ነው feeling confident ይሰማሃል confident actually depends on person ብዙ አይነት ሰዎች እኔ like social media ላይ ሳይ ምናምን they might get bullied ምናምን ብዙ አይነት confidence የሌላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በማጆሪቲው maybe you feel confident high school ላይ because you like feeling smart ቀጥሎ confidence ይመጣል ብዬ ስለማስብ so you feel confident ምናምን feel smart oh my god I know everything I can't wait to finish high school ትላለህ ይሄ አላ ያ ስሜቶች ሮለር ኮስተር የሆነ ስሜት kind ነው ግን እንደዛ አይነት ስሜቶች ሲኖሩ ሃይ ስኩል ላይ በቃ oh my god I know everything የምትለው ነገር ነው happen የሚያደርገው ከዛ ኤግዛጀሬት ታደርጋለህ ደግሞ አዳልቱድ ላይ ያለው አሁን እኔ speaking of my experience ነው I don't know የእናንተን ግን speaking of my experience I really thought I know everything አንደኛ I felt confident በቃ I don't really care ከዛ I figured out life ብዬ አስባለሁ ከዛ I used to watch a lot of motivational speeches. Steve Harvey, if you guys don't know, I don't know, was one of my, oh my god, I love him. But I'm not better my own podcast, motivational speech, everything. So, as soon as ስለነበር እንትን ነበረኝ ምንድነው I can't wait to be this. Again, actually knowing ነገሮችን actually ማወቅና getting እንትን ማየት is different than feeling smart and confident ስላወቅ ብቻ confident ይሰማ ይችላል ነገሮች ግን actually የተባለው ነገር ራስ ላይ practice ማድረግ is a different thing so in high school I thought I was know everything like I said last time I was feeling confident you know what I'm saying but it's just weird ነገር ነበር ከዛ ደግሞ I don't know it's just me I don't know ግን you be exaggerating እንትን adult life styles እንደዚህ የሚሉትን they are exaggerate እያደረጉ ነው ምንድነው እያወሩ ያሉት እኔ እንጃ I used to be like ማማም ስታወራ ነው okay she's exaggerating that can't be this hard you know be ነበር ማሰው በቃ ምንድነው like exaggerate ያደርጋሉ አዳልቱ your sister older sister ካላችሁ I don't know
they be exaggerating the lifestyle በቃ እንደዚህ ካልሰራ እንዴት ሆናለህ if you don't do this you going to be like this እንደዚህ ካልሆንክ you going to be like come on you guys ምንድን ነው የምታወሩት ነገር you get me what I'm saying so ያ ላይፍስታይል እንትን ስላለ ኤግዛጀሬት ሲያደርጉ አዳልቱዶቹ ራሱ I was feeling like oh my god I'm high school ላይ ነኝ I feel smart I feel confident በራሴ በፈጠርኳቸው ሜቢ ሲናሪዎች ይሆናሉ በተለያዩ ነገሮች right so ያ ነገር እንትን ያደርጋቸዋል ምንድነው confused ይሆናል ከዛ ኤግዛጀሬት ያደርጋሉ ያው my sister wish she was like guess ጠብቃ ዩኒቨርሲቲ እስክገባ ምናምን ትለኛለች ከዛ okay we'll see ነገር እላለሁ ግን ይሄ ኤግዛጀሬት እያደረጉ ነበር የሚመስለኝ for the long bro until I was like 18 I was like okay she might be real ቢያሰብኩት not 18 like probably like I'm about 19 so long ስል ማለት ነው so ያ ኤግዛጀሬት ያደረጉ ነበር የሚመስለኝ it's just a lot of things can be weird at high school kaza boom what up you go meet university so university is just you know the way I see it and day high school is about being confident like confidence የሚሰጥ ነገር ይመስለኛል university is a reality thing አሁን እኔ I didn't finish university I'm like second year ነኝ ግን still አሁን በዚህ ጊዜያት ውስጥ the things I'm learning and confusion አለው pressure አለው comparison እንዴት ነው not knowing what to do especially not knowing what to do reality hits me when I don't know what to do I really thought like I said high school ላይ ያላችሁ you think you can figure out everything ብላችሁ ታስባላችሁ right ይሄን ነገር figure out አድርጌ ጨርሼዋለሁ ይሄን ነገር እንዲያርጌ ጨርሼዋለሁ I feel confident አዳልቶዶች ደግሞ ኤግዛጀሬት ሲያደርጉ ማሽቃበጥ ይባላል right እነሱ ያደርገው like ምንድነው እንደዚህ ያል ምን how can that be like እንዴት hard ቢሆን ነው boom you be university ገባላችሁ university is just like okay ቤተሰብ they think you grown ትልቅ ነህ especially for boys okay you grown do what you I mean ሴት ስትሆን they might care for you ቤተሰብ ቻሌንጅ ማየት አለበት ብሎ ያስባሉ I don't think in my household so it's just they really be university ላይ you go ትገባለህ especially university especially ወደ university ከሄድ not even college university ከሄድ you give me new environment new people የተለያየ diverse የሆነ people ነው የምታገኘው some people come to አዲስ አበባ some people come to ሐዋሳ መቀሌ in አዲስ ከሆነ ውጭ ሀገር even ያላችሁ ከሆናችሁ international school የምትማሩ ከሆነ there is a lot of people diverse የሆነ people ነው የምታገኘው some people come Hispanic ይመጣ Somalia Nigeria a lot of people right ያል አንድ ስሜት pressure የሚፈጠው እሱ ነው confusion ደግሞ what should I learn ምንድነው purpose in this life what should I do in this life how can I get this bro university is a confusing thing for me what am I doing in my life the one question ምንድነው ተምሬ ማረጋው how did I change that for money እንዴት ነው ወደ money የሚቀየረው it's just confusing one the pressure ቤተሰብ university so they might give you money now you got to use it wisely ድሮ እንዳልኳችሁ ነው ሩቲን ነው ታድጋለህ ግሬድህን ምሳ ይቋጠርልሃል you go back to your home you know the routine but when you are in a university you are your own so it's just confusing even in college is confusing university is a hard ግን college ላይም ሲሆን ከባድ ነው ከዚህ still pressure አለ እና እሱ pressure እንዴት money manage እንደምታረግ you don't know people friend influence አለ you might want to go out have some good night ምናምን you guys know what I'm saying so ያ ነገርም ስላለ that's confusing that's pressure I mean still confusing pressure አለው so pressure በጣም ባደረ ቁጥር you don't know anything no that's a pressure so የሃይ ስኩል እና ዩኒቨርሲቲ ልዩነት በደንብ ይያለም በኔ በኩል ነው ብላችሁ so pressure አለው cuz you don't know it you own your own reality መጣ ማለት hits you damn I'm on my own I have to manage my money I have to manage my time I have to manage the influence people ከኔ ጋር አጠገብ ላይ ያለው ጠቅላላ influence manage ማድረግ አለብኝ ምናምን አለ the main part though the main is
from the confusion and the pressure ፒፕሎች ስትተዋወቁ ምናምን you might get easily ወይም ስማርት በጣም ከሆናችሁ ቤተሰብ ጠይቃችሁ ምናምን እንደዚህ ነው የሚደረገው ልትባሉ ትችላላችሁ። you know what's confusing, what's the hardest part for me? not knowing what you do. ምን ማድረግ እንዳለባችሁ አለማወቅ ዳስ መሆን ነው basically እና it's just not knowing what you do is very 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 bad thing. not a very bad thing, like everybody go through this ግን is like እንዴት ነው በጣም ኮንፊውዚንግም ነው ፕሬሸርም አለው። ከዚ ስመረቅ ምንድን ነው የምሰራው ትላለህ። you might have a relationship ካላችሁ ደግሞ ያ ፕሬሸር አለ and you don't know what to do, so ያ ነገር ታይምን ይዝባል። ይሄኛውን ደግሞ ታይም ለማድረግ ይከብዳል። that's another not knowing what to do problem ነው not knowing what to do. yeah, so that's really confusing. I don't know, still I'm trying በእኔ በኩል ብዙ ነገሮች ላይ ፊግር አውት ለማድረግ ግን I can guarantee you 80% of people including me they don't know what should ምን ማድረግ እንዳለባቸው አያውቁም። literally we are all lost ምን ማድረግ እንዳለብን አናውቅም። እንዴት ነው ህይወቴን በምን ጀምሬ በምን ልጨርሰው እንደምንል አናውቅም። እንዴት አድርጌ how can I get this money አናውቅም። you get what I'm saying? በጣም it's hard ነገር ነው። አንደኛ I think በህይወት ውስጥ ለኔ ከባድ ነገር ብዬ የማስበው እኔም even struggle እያደረኩበት ያለሁት ነገር የራስን ፐርፐዝ ማወቅ ለምን እንደተፈጠርን ምን መስራት እንዳለብን knowing what you do ማወቅ is a very hard thing. is really hard. የምር hard ነው። በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያሳልፈው especially at a young age. nobody talk really about it. that's gonna fuck up your mental health too though. I swear በጣም ከባድ ነገር ነውና it's crazy. እኔ በጣም I struggle to this. Still now I'm struggling to this. ይከብዳል. like what am I doing in my life? you know what's my purpose? ምንድነው መኖር ያለብኝ? so ዩኒቨርሲቲ ላይ ያም ያጋጥማል። high school ላይ is just a good thing. and if you watching this and you are in high school, enjoy every single moment. I'm talking to you. remember that's a good thing. ዩኒቨርሲቲ ስገቡ is a reality hits you so hard. ከዛ ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ አልፋችሁ ደግሞ they gonna have ስራ ቦታ የምትመጡበት ይሆናል። እሱን አልደረስኩበት ነው ግን ያም ከባድ ነው የሚሆነው። so yeah, knowing what to do is a crazy thing. so we all humans, we go through things like ሁላችንም የምናሳልፈው ነገር አለ። ህይወት ሮለር ኮስተር ናት። ዋን እንደዚህ ከዛ እንደዚህ ምናምን so ሁላችንም የምናሳልፈውን ነገር እናሳልፋለን። yeah, so this is where my ሀሳቤ ይሄ ነው። like በእኔ በኩል ያሳለፍኩት as a high school guy እና ዩኒቨርሲቲ ላይ still I'm getting through the things እነሱን ደግሞ ወደፊት እናወራዋለን። yeah, so like I said የቅድሙ ጥያቄ መመለስ ካለባችሁ ብትመልሱኝ ደስ ይለኛል። high school ላይ when you guys realize you don't know anything እኔ ሪላይዝ ያደረኩት አሁን in like a year ago I was like damn I don't know anything ያልኩት ያ ጊዜ ነው። so እናንተ ጋር መች ነበር ወይ you guys figure out ላይፋችሁን እዛ ላይ ያላችሁ ምናምን so yeah, so this is Tony Talks episode 2 University and High School. hope you guys enjoy እና ሐሳቦቻችሁን ሼር ምናምን ማድረግ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ my IG አለ Tony Talks ET ቲክቶክ ላይም እንደዛው or you can leave a comment ከዛ we can discuss about it. so yeah, ተመስገን ነበርኩ እስካሁን ወይም ቶኒ or ቦቼ for people who know me. so yeah, በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን next week. እስከዛ ድረስ